So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-archive ng mga chats sa ating Telegram. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating Telegram account or yung ating Telegram app. And pagka-open guys, pumili lang kayo dito ng mga conversations or conversation na gusto nyong ilagay or i-move sa archive chat. So yung archive chats is parang naka-hide siya guys and nakatago siya dito sa inyong mismong chat list. So pwede nyo naman siyang i-unarchive kung gusto nyo anytime. So for example guys, is itong conversation na to, lang press nyo lang or hold. And then, ganyan yung lalabas. So, after yan guys, is itatap nyo lang itong 3 horizontal dots na nandito sa upper right corner. And then, may magpa-pop up dyan guys na option. Piliin nyo lang yung archive. And automatic yan guys, mapupunta na siya sa mga archive chats. And dito nyo lang din naman siya guys makikita sa archive chats natin. So, ayun lang guys. Ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-archive ng mga chats sa Telegram. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life